Hello, good morning students. Welcome to Unique Coaching class. Now today we are going to solve sum number 3 in this chapter joint venture account, and it has been asked in April 2019. Now remember one point, in this chapter you will not get the same type sum. Okay, સરખા દાખલા આવશે જ નહીં. Why? Because I explain you what is joint venture. It is a short term partnership firm business. Okay, શોર્ટ ટર્મમાં કોઈ પ્રોફિટેબલ બિઝનેસ હોય 2 months 3 monthsમાં કરી લે અને પ્રોફિટ લઈને છૂટા થઈ જાય. So there are many type of business. Okay, એવા ઘણા પ્રકારના બિઝનેસ હોઈ શકે છે ને કે જે શોર્ટ ટર્મમાં પ્રોફિટ આપી શકે છે. In a previous video, whatever sum we have solved, in that sum the partner purchase goods. ઓકે, એમાં આપણે જોયું તો ફ્રૂટ્સ વગેરે પરચેસ કરે અને પછી એને પ્રોફિટથી સેલ કરે છે. But remember there are many type of business. Okay, so in our chapter they can ask a different type business sum. Okay, so here look at this sum. Which type of business they told about? Desai and Modi enter into joint venture. Okay, clearly told that they are entering into joint venture for construct gymnasium hall. So here they are start the business, joint venture business, and their purpose is not the selling any goods, but here they are going to construct gymnasium hall. એટલે કે અહીંયા એ લોકોએ પ્લાનિંગ શું કર્યું છે? એક હોલ બનાવવાનો પ્લાનિંગ કર્યું છે. Remember, it's also can possible. Suppose A and B both are friend, right? And now both have an idea, means both have a money. Okay, બંને પાસે money છે, બંને પાસે 5 lakh or maybe 10 lakh બંને પાસે પૈસા છે, right? હવે એ લોકોને કશેથી આઈડિયા આવે છે કે કોઈ જગ્યા પર હોલ કે કોઈ બિલ્ડિંગનું કન્સ્ટ્રક્શન કરવાનું છે અને એમાં સારો એવો માર્જિન છે, સારો એવો પ્રોફિટ છે, and they have a money, so they can do that business even they have no knowledge. Okay, knowledge નહીં હશે તો પણ એ બિઝનેસ કરી શકશે. Why? Because they have to just manage. Okay, they hire many person to build that building. Okay, અલગ અલગ લોકોને હાયર કરશે અને એની પાસે કામ કરાવશે અને એને પૈસા આપીને છૂટા થઈ જશે અને માર્જિન જે હશે પ્રોફિટ લઈ લેશે, રાઈટ? એટલે આમાં તમારી પાસે નોલેજ કદાચ નહીં હોય તો પણ ચાલી જશે. તમે પૈસા આપીને માણસ પાસેથી કામ કરાવી શકો છો. ઓકે, તમે કોઈક બિલ્ડરને કામ સોંપી શકો છો અને સીધું તમે માર્જિન લઈ શકો છો, રાઈટ? So in this chapter you will see a many different type of business, but remember there is a fixed point. Okay, આપણે joint venture prepare કરીશું. We know that on joint venture is indirectly P&L trading account નું જ ફોર્મેટ છે. So જે પણ એક્સપેન્સ થાય આપણે ડેબિટ સાઇડ શો કરીશું, ઇન્કમ થાય એટલે ક્રેડિટ સાઇડ શો કરીશું. That's it. એટલે અલગ અલગ બિઝનેસ આવશે પણ જે અકાઉન્ટ્સની પેટર્ન છે સેમ રહેશે. Okay, so here they are going to prepare gymnasium hall. They decide to share profit and loss ratio in 2.5 and 1.5. Okay, in short 2.5 1.5. Okay, it is their ratio 2.5 and 1.5 respectively. They open joint bank account. They deposit 21 lakh in their joint bank account. Okay, account માં એ લોકોએ 21 લાખ જમા કરાવ્યા છે. As per their profit sharing ratio, એટલે કે profit sharing ratio છે એના રેશિયોમાં. So let's first of all find out its ratio. Here the words is say 2.5 and 1.5. So indirectly you can say that 2.5 and 1.5, right? 2.5 and 1.5. હવે પોઈન્ટમાં છે તો રાઉન્ડ ઓફ કઈ રીતે કરી શકીએ? વેરી સિમ્પલ. ઓકે, બંનેને 2 થી મલ્ટીપ્લાય કરી દો. ઓકે, બોથ બંનેને 2 થી જો આપણે મલ્ટીપ્લાય કરી દઈએ so 2.5 ને 2 સાથે મલ્ટીપ્લાય કરીશું તો 5 થઈ જશે. 1.5 ને 2 સાથે મલ્ટીપ્લાય કરીશું so it will be 3. So you will get the ratio of 5.3, right? Or you can solve another way. Okay, we know what it means that અને સોલ્વ જો કરવું હોય તો આપણે પ્રાઇમરીમાં બનતા હતા 2 into 2 4 4 plus 1 5 5 divided by 2 and here 2 into 1 2 and 2 plus 1 3 3 divided by 2. Okay, બંને ડિવિઝન સેમ છે, ડિરેક્ટ થઈ જશે. So ratio will be 5 raised to 3. So you can get the final answer anyway. Okay, 5 raised to 3. So indirectly remember their profit sharing ratio was 5 raised to 3. So they deposit 21 lakh in bank account as per their profit sharing ratio. Okay, તો 21 લાખ જમા કરાવ્યા છે 5 raised to 3 ના રેશિયોમાં. They paid a deposit at 2% of contract price. Now remember you will get many new point, but remember just follow the basic rules of accounting. Okay, ઘણા નવા પોઈન્ટ આવશે પણ અકાઉન્ટના જે બેઝિક રૂલ્સ છે બસ એને ફોલો કરજો, આઈડિયા આવી જશે. તો અહીંયા શું થયું કે ડિપોઝિટ પણ જમા કરાવી છે, કોન્ટ્રાક્ટ પ્રાઇસના કેટલા 2% ડિપોઝિટ જમા કરાવી છે. ઓકે,
Here they paid a deposit at 2% of contract price. The contract price was agreed 54 lakh. Okay, so 54 lakh contract price है. It means Desai and Modi, okay, they building this gymnasium hall. And what the price decided? 54 lakh. એટલે કે સિમ્પલ લેંગ્વેજમાં વિચારો, પ્રેક્ટિકલ વિચારો, દેસાઈ મોદી આ બિઝનેસ કરશે, બદલામાં બિલ્ડિંગ બનાવીને આપશે, હોલ બનાવીને આપશે, બદલામાં એ લોકોને કેટલા મળશે? 54 લાખ મળશે, રાઈટ? એટલે 54 લાખમાં આખું હોલ પ્રિપેર કરવાનું છે. And here they were told that paid a deposit at 2% of contract price. તો એ લોકોએ ડિપોઝિટ પણ જમા કરાવી છે, 54 લાખને 2% ડિપોઝિટ આપી છે. Which payable 75% by cash and balance by debenture of contractee. હવે જેનું પેમેન્ટ પણ કઈ રીતે કરવાનું છે તે 54 lakh contract price છે, right? So when they complete the building, okay, જ્યારે આખું building નું construction complete થશે, they will get 54 lakh, right? Because it's a contract price. પણ અહીંયા પાછું શું કીધું છે કે મને 75% cash આપશે and the balance by the debenture. એટલે બધું કેશમાં પેમેન્ટ નથી કરતા, 75 cash આપશે and the remaining શું આપશે? debenture આપશે. Then amount paid by the expense from the joint bank account. Okay, here clearly told that the expenses paid from joint bank account માંથી કયા કયા expenses pay થયા છે? architect fee, material, wages 3 lakh 20, 2 lakh 50,000, 6 lakh 90,000. Then material of 3 lakh 90,000 supplied by Desai, એટલે કે Desai હવે મટીરિયલ પૂરું પાડ્યું છે from his own stock. It's possible Desai પાસે કોઈ goods હોય તો Desai કે ને મારી પાસે goods છે હું આપી દઉં, okay. And paid rupees 3,600 for a carriage. Remuneration of 1,08,000 is to be paid to Modi for his supervision work. So Modi ત્યાં supervision work કરે છે તો એને remuneration આપવાનું કીધું છે. Contract price was received as per the agreement on completion of the contract. એટલે contract complete થઈ ગયો હશે means they build the hall, right? જે gymnasium hall છે રેડી કર્યો હશે એટલે એમને contract price ના 54 lakh મળી ગયા છે. Half of the amount of deposit was deducted as penalty for late completion and the remaining amount was returned. આપણે જોયું હતું કે શરૂઆતમાં 2% ડિપોઝિટ પણ જમા કરાવેલી. ઓકે, they paid deposit. ડિપોઝિટ એના માટે એક સેફટી માટે, એ કોન્ટ્રાક્ટ લીધો છે તો પૂરો નહીં કરે એટલે ડિપોઝિટ જમા કરાવે, બરાબર? તો ડિપોઝિટ એ લોકોએ લીધેલી અને જ્યારે કોન્ટ્રાક્ટ પૂરો થશે ડિપોઝિટના પૈસા પાછા આપી દેશે. બટ અહીંયા શું થયું? એ લોકોએ હાફ અમાઉન્ટ કટ કરી, ડિડક્ટેડ કરી એઝ અ પેનલ્ટી ફોર અ લેટ કમ્પ્લીટ. ઓકે, લેટ કમ્પ્લીટ કર્યું હશે એટલે હાફ અમાઉન્ટ કટ કરી દીધી એમ. Debenture of rupees 9 lakh were sold at 25% discount and the remaining debenture were purchased by Desai at half of the price. આપણે જોયું છે કોન્ટ્રાક્ટ પ્રાઇસમાં ડિબેન્ચર પણ આપે છે તો ડિબેન્ચરનો કંઈક પોઈન્ટ આપ્યો છે. Partner accounts were closed after amount paid from joint bank account. And from the above details, prepare joint venture, joint bank and partners capital. So you can see that it's a totally different sum, okay, compared to the previous two sum. So in this chapter, remember in exam also they can ask a totally different sum which is not given in any book or any papers or any internal or external paper. એવો સમ પણ આવી શકે જે કશે હોય જ નહીં, કારણ કે આમાં ઘણા પ્રકારના બિઝનેસ આવી શકે છે. તો કોઈ પણ નવો દાખલો આવે તો પણ તમારે ટેન્શન નહીં લેવાનું. જે બેઝિક ફોર્મ્યુલા છે, જે બેઝિક ફોર્મેટ છે, જે અકાઉન્ટિંગના જે બેઝિક રૂલ્સ છે બસ એને ફોલો કરો. ઓકે, so in this chapter I told you when we start the sum, first of all which entry we should give? We should give entry about the money deposit to bank. Okay, પહેલી એન્ટ્રી આપણે કઈ આપવાની? જે પૈસા બેંકમાં જમા કરાવે છે તેની એન્ટ્રી આપવાની. Okay, so let's first of all give that entry. They deposit total 21 lakh in joint bank account in ratio of 5:3. Okay, so what will be effect? So here joint bank account માં પૈસા આવશે. So joint bank account will be debit and partner account will be credit. Okay, to Desai account to Modi account. Total 21 lakh deposit કર્યા છે ને રેશિયો 5:3. તો 5:3 માં આપણે ડિવાઈડ કરીએ તો here you will get the amount 13,12,500 and here 7,87,500. જે 21 lakh છે બસ એને આપણે ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કર્યા છે. ઓકે, here 5 divided by 8 and here 3 divided by 8. Remember, it is not compulsory to show this calculation. How we get this amount? Directly write that amount. And second effect, partner's account credit side by joint bank account 13,12,500
and 7,87,500. First give that effect. Now let's give effect one by one. J point છે one by one effect આપીએ. So let's start. Desai and Modi enter into joint venture for construct gymnasium hall. They decided to sell profit loss ratio in 5:3. They opened the joint bank account. They deposit 21 lakh. We give this effect in their joint bank account as per their profit sharing ratio and pay the deposit 2% of contract price. Now think practically. Okay, શું journal થશે? Here you just think about journal, you will get the answer. બસ journal વિચારો એટલે idea આવી જ જશે. Okay, so 2% paid કર્યું છે. Okay, 2% payment કર્યું છે. શેના 2%? contract price ના. Here 54 lakh contract price છે. Okay, so 54 ના 2% કરશો તો you will get 1,08,000. Okay, 54 ના 2% કરે તો કેટલા આવે છે? 1,08,000. Now paid a deposit at 2% of contract price. એટલે indirectly કેટલી deposit paid કરી છે? 1,08,000. Just write journal about the deposit. Okay, શું journal આવશે? Deposit paid. Paid કરી છે તો પૈસા જવાના છે, right? So bank account will be decreased. So here કેમાંથી આપશે? joint bank માંથી આપશે. તો joint bank account, right? And deposit pay કરી છે, suppose expense pay કર્યો છે, so what will be journal if you pay expenses? So expense to જે તે bank account cash account આવશે, અહીંયા deposit pay કરી છે, so journal will be deposit to joint bank account. Clear? So it is the basic journal, deposit to joint bank. જે normal journal બસ journal વિચારો એટલે idea આવી જશે, deposit to bank account. So આની effect ક્યાં આવશે? bank account માં credit side, bank account credit side. Okay, by deposit. Or even think practically. Okay, જો બેંકમાં પૈસા જમા કરાવ્યા છે, સિમ્પલ લેંગ્વેજમાં વિચારે, you deposit money to bank. So here bank account increase થયું છે, બેંકમાં પૈસા આવે છે, so bank આપને increase થયું છે. હવે આપને deposit pay કરે છે તો account will be credit. Clear? deposit pay કરે છે એટલે account will be credit. And now second effect where, so remember it is not the expenses. So expense નથી. Suppose if it is a expense, then we transfer this deposit to joint venture. Okay, અગાઉ આપણે જે સમ સમજાયું કે કોઈ પણ expense હોય તો expenses journal શું આવે? expense to bank. And we write this expense where? We write this expense in joint venture. But remember it's not the expenses. આ deposit છે, આના પૈસા તો પાછા મળી જશે when we complete the contract. So remember it will not transfer to which account? It will not transfer to joint venture. Suppose the expense pay કર્યો હોય તો joint venture માં. I told you joint venture is the account of like a P&L and trading. Okay, જેમાં expense income purchase sale આવશે, stock આવશે. Okay, આ deposit એ expense નથી, આ એક પ્રકારનું કહેવાય advance નો પૈસા આપેલા છે, in future આપણે પાછા મળવાના જ છે. So if you want to give effect, you have to give effect in deposit account. Okay, deposit account તમારે prepare કરવું પડે, but here we don't require to deposit account. So here you will have to give only one entry, that is joint bank account. Now the next point, the contract price was agreed 54 lakh. Okay, કેટલી contract price છે? That is 54 lakh, which payable 75% by cash and balance by debenture of contracting. એટલે કે આપણે જે contract કર્યો છે 54 lakh નો, એનું payment કઈ રીતે મળશે તે? So I show here total 54 lakh, it is our contract price. Okay, contract price કેટલી છે? 54. And here clearly told that 75% શું આપશે? 75% will be cash and the balance means remaining 25% will be debenture. Okay, એટલે કે કેટલી cash મળશે? 54 ના 75, so you will get 40,50,000 cash. Okay, and 25% means you will get 30,15,000 debenture. Okay, so 54 lakh contract price એટલે 54 lakh મળશે, but 54 lakh કઈ રીતે મળશે? તો 75% એટલે 40,50,000 cash આપશે and the remaining 30,50,000 will be debenture. But remember, right now we are not going to give this effect. Think practically. હજી તો આપણે contract start કર્યો છે, હજી construction પૂરું થયું છે. When we received this amount, think practically. 54 lakh ક્યારે મળશે? When the contract is complete. Okay, જ્યારે contract complete થશે ત્યારે પૈસા મળશે ને.
So right now we are not going to give effect. We give effect at last when the contract is completed. હજી તો તમે વિચારો કે આમાં એન્ટ્રી આપીએ તો કોઈ એક્સપેન્સ જ નહીં થયો, કોઈ કન્સ્ટ્રક્શન જ નહીં થયું, ડાયરેક્ટ પહેલેથી પૈસા આપી દેશે નહીં, પૈસા ક્યારે મળશે, કામ પૂરું થશે ત્યારે મળશે ને, રાઈટ? So we give this effect but later on. Now next point, amount paid as an expense from joint bank account, architect fee, material, wages 3,20,2,50,690. So just give this effect. It's an expense, so we know that expense entry ka avse joint venture debit side, and here clearly told from joint bank account. So here we write joint bank account expenses. We have to show all the expenses, architect fee, material and wages. કીધું છે joint bank માંથી payment કર્યું છે 3,22,50,000 and 6,90,000. 6,90,000, 32,40,000. Now here I also give this second effect also. अगर आपने फर्स्ट सम હતો, ओके, so that I told you first prepare joint venture, but practically आपने एक સાથે બે એન્ટ્રી આપવાની હોય. We learn the accounts, and accounts માં દરેક ટ્રાન્ઝેક્શન ની બે એન્ટ્રી હોય છે. અગાઉના જે બે સમ હતા એમાં મેં તમને એવી આઈડિયા આપેલી કે પહેલા જોઈન્ટ વેન્ચર પ્રિપેર કરો, because we just start the chapter so that, but now remember we have to give second effect combinedly. Okay, સાથે સાથે second effect પણ આપી દઈશું હવે આપણે. So joint bank account માં ક્યાં આવશે? ક્રેડિટ સાઇડ. joint bank account માં joint venture expenses 32,40,000. Okay, so this was completed. Second, materials of 3,90,000 supplied by Desai from his own stock and paid 3,600 for carriage. Now here materials આપે છે, કોણ આપે છે? Desai, and also expenses કર્યો છે carriage. So just think as per our contract, as per our business, આપના બિઝનેસ માટે મટીરિયલ થયું છે, મટીરિયલનો આવ્યું છે, અને સાથે સાથે કેરેજનો એક્સપેન્સ થયો છે. તો બંને ઇફેક્ટ ક્યાં આવશે? ડેબિટ સાઇડ આવશે. જોઈન્ટ વેન્ચરમાં ક્યાં આવશે? ડેબિટ સાઇડ, મટીરિયલનો એક્સપેન્સીસ. હિયર વી પરચેઝ મટીરિયલ, લુક એટ 22,50,000, આપણે ડેબિટ સાઇડ શો કર્યું. હવે ફરીથી મટીરિયલનો એક્સપેન્સ થયો છે, બટ હિયર હુ ગીવ ધી મટીરિયલ? દેસાઈ. તો આપણે અહીંયા શું લખીશું? ટુ દેસાઈ, બીકોઝ દેસાઈ ગીવ ધેટ, દેસાઈ મટીરિયલ આપે છે. ઓકે, 3,90,000. and also he paid carriage, so carriage also expense અને દેસાઈ પે કરે છે, તો આપણે શું લખીશું? ટુ દેસાઈ carriage. Carriage was 3,600. Also Modi do some expenses here. No, Modi did not do expenses, but remuneration means one type of salary, maintenance, supervision expenses. 1,08,000 is to be paid to Modi for his supervision work. Okay, Modi supervision કર્યું છે તો એને કેટલા આપવાના છે? 1,08,000. So indirectly it's an expense of business. So here to Modi remuneration 1,08,000. Clear? Now let's give its second effect. Okay, ત્રણેયની second effect આપી દઈએ. Here we write Desai Modi, so second effect will be transferred to their partner accounts by joint venture. First about the material, by joint venture about the carriage, and by joint venture about the remuneration. Okay, material was 3,90,000 given by Desai. દેસાઈ આપેલું છે, દેસાઈના અકાઉન્ટમાં. then carriage 3,600, and here Modi get remuneration 1,08,000. Okay, so here we also give second effect combinedly. So this completed. Now next, contract price was received as per agreement on complete of the contract. Okay, now here we received the contract price. Okay, એટલે બધું કામ થઈ ગયું હશે, આપણે બધું એક્સપેન્સ થઈ ગયું, હવે contract price મળશે. So here we done this calculation. Here we received contract price. Okay, આપણે શું મળી ગઈ? contract price મળી ગઈ, right? Now think practically. Here we are not purchase or sell anything. Okay, અહીંયા આપણે કોઈ purchase કે sell નથી કરતા. Suppose we purchase and sell.
સો વોટ વી ગીવ ઇફેક્ટ, જો આપણે પરચેસ કરીને સેલ કરીએ તો જોઈન્ટ વેન્ચરમાં આપણે શું ઇફેક્ટ આપીશું, પરચેસ ડેબિટ સાઇડ, then if we done any expense debit side and then we sell, તો સેલ ની એન્ટ્રી શું આપશે, ક્રેડિટ સાઇડ આપીશું. When we purchase goods and sell the goods, okay, like previous to sum, but here we are not the purchase and sell goods, here we construct the building. So joint venture માં શું આવશે, અહીંયા ખાલી expenses જ આવશે ને, there are different type of expenses. When the contract was completed, then we received contract price and that's our income. Okay, નોર્મલી જ્યારે આપણે ગુડ્સ પરચેઝ અને સેલ કરીએ તો જ્યારે ગુડ્સ સેલ કરીએ એ આપણે ઇન્કમ કહેવાય, એ આપણે ક્રેડિટ સાઇડ શો કરીએ. બટ હિયર કોન્ટ્રાક્ટ પ્રાઇસ આપણે મળે છે 54 લાખ આપણે રિસીવ થાય છે, સો ઇટ ઇઝ અવર ઇન્કમ. તો આ કેસીસમાં જે 54 લાખ છે ઇટ્સ અવર ઇન્કમ. ઓકે, થિંક પ્રેક્ટિકલી, તમે કામ કરી દીધું, બધો એક્સપેન્સ કર્યો. લુક હિયર અવર જોઈન્ટ વેન્ચર અકાઉન્ટ. Look at here, we done this expense 34,40,000, then 3,90,000, 3,600, 1,08,000. Okay, look at here, we done many expenses for material, wages, architect fee, etc. Okay, so now when the work was completed, તો આપણે શું મળશે, જે એટલામાં ડીલ થઈ amount મળશે ને, so that's our income. So we have to show this side, right? So here indirectly જે contract price છે એ આપની શું કહેવાશે, income કહેવાશે. Okay, common sense નો point છે, આપણે કામ કર્યું છે તો હવે જે કોન્ટ્રાક્ટ પ્રાઇસ જે ડિસાઇડ થઈ છે એ મળશે, આપની ઇન્કમ કહેવાશે. So here how much we get total 54 lakh. ઓકે, કેટલા મળશે આપણે ટોટલ 54 lakh. But remember 54 lakh કઈ રીતે મળે છે, એમાં 40,50,000 કેશ છે and 30,50,000 debentures છે. Okay, so here we have to give effect like this to joint bank. ઓકે, જે કેશ મળી છે, કેશ આપણે ક્યાં ડિપોઝિટ કરીશું, બેંકમાં જશે, કેશના પૈસા આવ્યા છે તે, ટુ જોઈન્ટ બેંક અકાઉન્ટ ડેશ કોન્ટ્રાક્ટ પ્રાઇસ. ઓકે, કોન્ટ્રાક્ટ પ્રાઇસમાં જે કેશ મળી છે, ઓકે, હાઉ મચ, 40,50,000 તે આપણે જોઈન્ટ બેંકમાં ટ્રાન્સફર કરીશું. એન્ડ વી રિસીવ્ડ ઓલ્સો ડિબેન્ચર એઝ અ કોન્ટ્રાક્ટ પ્રાઇસ. How much we get debenture, 13,50,000. Clear? So we have to give effect this way because 54 lakh suppose cash મળી હોતે તો આપણે સીધું બેંક અકાઉન્ટમાં 54 lakh શો કરતે, but cash 40,50,000 remaining debenture મળ્યા છે. Clear? So now we have to give this both second effect. Joint bank account ની effect કેમ આવશે, joint bank માં cross entry, joint bank account cross entry, joint venture contract price 40,50,000. Now here we received debenture also. Okay, આપણે અહીંયા શું મળ્યા છે, debenture પણ મળ્યા છે. So remember, now you have to create the account as we create in SEM 1, conversion partnership firm to company. Okay, આપણે SEM 1 માં એક ચેપ્ટર જોયા હતા, પાર્ટનરશિપ ફર્મ ટુ કંપની. ફર્મ કંપનીમાં જ્યારે કન્વર્ટ થાય છે ત્યારે કંપની શું આપે છે, કંપની give cash as well as share and debenture, right? કંપની કેશ તો આપે છે, સાથે સાથે શેર એન્ડ ડિબેન્ચર પણ આપે છે. હિયર ધ સેમ પોઈન્ટ, હિયર ધી જેની પાસે આપણે કોન્ટ્રાક્ટ લીધો છે એ આપણે શું આપ્યું છે, કેશ તો આપી છે 40,50,000 and 13,50,000 ડિબેન્ચર આપ્યા છે. So here we have to give same effect as we give effect in that chapter. So if you remember, in that chapter we prepare share debenture account which company give that. Okay, કંપની આપણે જે શેર કે ડિબેન્ચર આપતા એનો અકાઉન્ટ બનાવતા હતા. So here same point, here we received 30,50,000 debenture. So we have to prepare one more account, that is debenture account, and transfer this entry to that debenture account, cross entry. Okay, here credit, so debenture account માં ક્યાં આવશે, debit side. So it means we have to prepare one more account, that is debenture account. Clear? Why we prepare this? Because we received debenture, so that we should prepare that. Okay, joint venture contract price. Okay, how much debenture we get, 13,50,000. So here it is the new point, we have to prepare debenture. Suppose whatever we received as a contract price, okay, જો cash receive કરે તો એ તો આપણે બેંકમાં જમા કરાવી દઈશું. But if we receive anything other else like a share, debenture, preference share, whatever, normal cases માં debenture આવે છે. So what we have to do, we have to prepare that particular share debenture account like the previous sum, SEM 1, conversion partnership firm to company માં જે અકાઉન્ટ પ્રિપેર કરતા હતા એ આપણે અહીંયા પ્રિપેર કરવું પડશે. ક્લિયર? ઓકે, so now next what, let's see the remaining point. Okay, let's remove all of this.
Now the next, what information is given? Okay, contract price received as per agreement on complete of the contract. We give that effect. Now half of the amount of deposit was deducted as a penalty for a late completion. Okay, half of the amount of deposit was deducted. I just told you કે જે deposit જેમાં કરાવે છે એ જ્યારે contract પૂરો થશે એટલે return આપશે. So here what happened? Half of the amount of deposit was deducted as a penalty for a late complete and the remaining amount was returned અને બાકીની amount return કરી છે. So it's a very simple. Here look at, we write the journal when the deposit paid. Okay, how much deposit we paid? 1,08,000. Okay, 1,08,000 આપણે deposit pay કરી છે. Now here they told that due to late complete is late complete, half amount deduct as a penalty and the remaining return. Okay, so just write the journal, you will get the idea. When we pay the deposit, we write journal this way: deposit to bank. Now we get back amount. So what will be journal? We received amount. Okay, so joint bank to deposit. Okay, right? We should write this journal. જ્યારે deposit આપણે આપેલી, okay, paid કરી તો deposit to bank. Now we received back, so bank to deposit. But here how much deposit we paid? 1,08,000. Okay, but how much we received? So here what happened? Half amount deducted, અડધી amount deduct થઈ ગઈ અને remaining receive થઈ છે, એટલે કે કેટલી receive થઈ હશે એને half કરે તો actually we received 54,000 only. Okay, આપણે કેટલા receive થશે? 54 જ receive થશે અને બાકીનું શું થયું? That was deducted as a penalty. So we have to debit penalty. It's a one type of our expenses. Okay, એક રીતનો આ શું થયો? Expenses થયો. 54,000 આપનો શું થયો? Expenses થયો. Clear these points? So it is the journal when we paid the deposit and this is the second journal when we received the amount of deposit, received back the amount. Clear this journal? So this way you have to just write the journal to deposit. Clear? And remember, I told you one more thing. If in this chapter, if you are doing any expenses, okay, or any purchase sale, we should transfer to joint venture because joint venture is one type of our P&L and trading. So this is actually penalty. It is our one type of loss. Okay, એક રીતના આપનું શું થયું છે? Loss થયું છે. આપણે penalty pay કરવાની આવી છે. Okay. So here this penalty would be transferred to which account? Joint venture account. Penalty ક્યાં transfer થશે? Joint venture માં. So here what you have to write? You have to write joint venture. Okay, and in bracket you have to write the penalty. Actually penalty debit થશે. Okay, what should be debit? Actually we should debit penalty, but right now we are preparing what? We are preparing joint venture account. Okay, આપણે joint venture બનાવીએ છીએ તો એની amount ક્યાં જશે? Joint venture account માં જશે. Think practically. Suppose if we are doing the normal business, then what we do about this penalty? Okay, normal જો આપણે સમ હોય તો આપણે penalty નો ઇફેક્ટ ક્યાં આપીએ? Penalty આપણો લોસ છે, એક પ્રકારનું નુકસાન છે, penalty આપણે ક્યાં લખતે? P&L માં શો કરતા ને. 54,000 જે penalty આપણે થઈ છે, penalty આપણે ક્યાં શો કરતે? P&L માં શો કરતે. Here we are not going to P&L. P&L is our joint venture. Okay, P&L is like a joint venture. Sorry, joint venture is like a P&L. So we have to transfer this penalty amount in joint venture account. And remember, this point can be asked as a short sum. Okay, short sum માં રીતનો point પૂછાય છે, the journal. So remember, you have to write this journal joint bank, joint venture to deposit. Okay, short sum માં આવી શકે છે. So now let's give this effect. So we should give effect in joint bank and joint venture. We are not going to prepare deposit account. So joint bank માં debit side આવશે અને joint venture માં પણ debit side. So joint venture debit side, we have to write deposit dash penalty 54,000. And joint bank account also debit side
deposit received back. ઓકે, પાછા આપણે પૈસા મળી ગયા તે 54,000. 1,08,000 ડિપોઝિટ કરાવે એટલે અમારે 54 મળી ગયા, બાકીના આપણે પેનલ્ટી તરીકે ડિડક્ટ થઈ ગયા છે. Now the next debenture of 9 lakh were sold at 25% discount and the remaining debenture were purchased by Desai at half of the price. If you remember, it's the same point when we sold in SEM 1 conversion of partnership firm to company. Okay, એમાં જો તમને યાદ હોય શેર કે ડિબેન્ચર નું મેં કીધું હતું, there will be two effect. First effect, partner will take over that, means the partner will take that, or second effect that we sold in market. Okay, બે પોઈન્ટ એમાં આવતા રહેશે શેર ડિબેન્ચર નો. તો અહીંયા પણ એ જ પોઈન્ટ છે કે 9 લાખ ડિબેન્ચર, ઓકે, જે 9 લાખ અમાઉન્ટ છે, 9 lakh were sold at 25% discount and the remaining debenture purchased by Desai at half price. Okay, so let's calculate that first of all. So how many debenture we have? We have a total debenture 13,50,000. So let's show this calculation here. We have a total debenture 30,50,000, right? Now what happened with this debenture? From this 9 lakh sold, okay, at 20% discount, they say this point, and the remaining, how much remaining? 13,15,000 માંથી 9 lakh sold થઈ ગયા છે, so 1350 minus 9 lakh, so remaining 450. Now what happened with 450? So here says that 450 purchased by Desai. Purchase means indirectly લઈ લીધા છે Desai at half of the price. Okay, so it was take over by Desai. Purchase, or you can say take over by Desai at half price. Okay, so now here also we have to write journal and nothing. Okay, ફક્ત તમારે journal લખવાની છે એટલે આઈડિયા આવી જશે. What will be journal? Think practically. What will be journal if we sold debenture? Okay, જો debenture sold કરે તો journal શું થાય? So when if we sold debenture, we received money. So journal will be like this. Received money એટલે મહિને ક્યાં જશે? બેંકમાં જશે. Bank account debit. Okay, bank account debit to debenture. Okay, and if partner take this debenture, then what will be journal? So here we didn't receive money. Remember here purchase, but Desai will not pay money. Okay, પોતાના બિઝનેસમાં થોડી પૈસા આપશે, એ લઈ જશે. અહીંયા purchase means take over જેવું કહેવાશે. So if we sold debenture, we received money, so bank to debenture, and if partner take over that debenture, so પૈસા તો આવશે નહીં, we didn't receive money, so what the account comes instead of bank? The partner account. So અહીંયા Desai લઈ જાય છે, so Desai to debenture. Clear the both journal? If we sold, so we received money, so bank to debenture. If Desai take over that, so Desai to debenture, right? Now let's write the amount. How much debenture sold? 9 lakh. So look at here, total debenture 9 lakh, but we sold with 20% discount. Okay, 20% શું આપ્યું છે? Discount આપ્યું છે. 20% discount. So 20% is 180. Okay, 9 lakh na 20% એટલે કે 180 ને શું આપ્યું છે? Here we give 1,80,000 discount. Sorry, not 20%, 25% discount. My mistake. 25% discount. 25%. So what will be amount of 25% of 9 lakh? 9 lakh na 25, so 225 તો આપણે ડિસ્કાઉન્ટ આપી દીધું છે. So actually how much amount we received? So 6,75,000 we received. Clear? Okay, now let's write the journal. So here remember we give discount also. Here we give discount also. So discount is one type of our expenses. Discount આપનો શું છે? Expense, and expense we transfer to which account? Joint venture account. So here what we have to write? Discount આપ્યું છે તે joint venture માં આપણે લખીશું બ્રેકેટમાં discount. Clear? So this is our the journal is completed. Okay, so we received money how much? 6,75,000. Discount was given 225. To debenture 9 lakh. Clear?
તો નોર્મલ જનરલ બેંક ટુ ડિબેન્ચર પણ ડિસ્કાઉન્ટ આપ્યું છે, ડિસ્કાઉન્ટ એક્સપેન્સ કહેવાય એક રીતનો, અને એક્સપેન્સ આપણે બેંક જોઈન્ટ વેન્ચરમાં ટ્રાન્સફર કરીશું, તો જોઈન્ટ વેન્ચર. એન્ડ હિયર દેસાઈ ટેક ઓવર હાઉ મચ 450, બટ હી હાફ પ્રાઇસમાં લઈ જાય છે. So it is take by દેસાઈ at half price એટલે 450 ના હાફ કરીએ તો 225 માં. તો હિયર ઓલસો સેમ પોઈન્ટ, દેસાઈ 225 માં લઈ જાય છે, તો બાકીનો આપણો શું કહેવાશે? લોસ કહેવાશે ને. 450 ના 225 માં લઈ જાય છે, બાકીના 225 શું કહેવાશે? લોસ કહેવાશે. સો વોટ વિલ બી જર્નલ? દેસાઈ એન્ડ હિયર લોસ, આપણે લોસ પણ ક્યાં ટ્રાન્સફર કરીશું? લોસ પીએનએલ માં ટ્રાન્સફર કરીએ, સો હિયર જોઈન્ટ વેન્ચરમાં ટ્રાન્સફર થશે લોસ. So now let's write the amount. Desai take 225. There is a loss 225 and total 4,50,000. Clear these points, and remember this point also as a short sum in exam. Okay, તો આ રીતનો point પણ exam માં પૂછાય છે. You have to write the journal, this journal. Okay, so now let's give that effect. Here joint bank debit, venture debit and debenture credit. Okay, so let's give effect joint venture debit side, joint bank debit side to debenture dash sold 675. Okay, and joint venture also debit side to debenture we give discount. Okay, જે જર્નલ છે બસ જર્નલની આપણે ઇફેક્ટ જ આપીએ છીએ 225, and debenture account credit side by joint bank sell 675 by joint venture discount 225. Okay, જે જર્નલ છે બસ જર્નલની આપણે ઇફેક્ટ આપવાની છે. Now the second journal, we write the second journal Desai debit joint venture debit to debenture 225 and 450. Desai account debit side to debenture 225. Then joint venture also debit side to debenture, one type of loss 225, and last debenture account credit side by Desai and by joint venture 225 225. જે journal છે બસ આપણે journalની effect આપી છે. So here we have give almost every effect. Okay, જેટલી પણ effect છે બધી effect આપણે આપી દીધી છે. So now let's close the accounts, and we know that first of all we close joint venture, then transfer the profit partners, then to bank account. But here we have a debenture also, so we have to close debenture account. So if you check, it has been already balanced. If there is a difference comes in debenture, we transfer to joint venture. Okay, જો ડિબેન્ચરમાં કદાચ ડિફરન્સ આવે તો એ જોઈન્ટ વેન્ચરમાં લઈ લઈશું, બટ જો તમે જર્નલ પરફેક્ટ લખીએ તો ડિફરન્સ આવશે જ નહીં. ક્લિયર? ઓકે, so here our debenture is over. Now nothing is remaining, just close all the account one by one. Okay, દરેક account one by one close કરીએ અને amount transfer કરીએ. So first of all let's close the joint venture. So credit side only these two entry comes, so 54 lakh. Okay, so let's get how much profit we get. 54 390 3600 1,08,000 54 225 225. So 11,54,400. It's our profit. Desai Modi 11,54,400. Just distribute it in 5:3. 7,21,500 and 4,32,900. Transfer to their partners account by joint venture profit 7,21,500 and here 4,32,900. That's 1,877,50. Total 13,28,400. Same amount will come here, 13,28,400.
and 13,12,500, 390, 3600, 721,500, 24,27,600, 24,27,600 minus 225, so 20 lakh 2,600. It will be transferred to joint bank account. Okay, so here by Desai 20 lakh 2,600 and by Modi amount 13 lakh 28,400. 13 lakh 28,400 plus 32 lakh 40 plus 1 lakh 8,000. Total comes 68 lakh 79,000. And this side 7500 40 lakh 50 54,675. Okay, so both side total balance. Okay, clear?